Hello everyone, my voice is audible and can you see my presentation? Okay, so in the last lecture we have started sequencing problem, right? So please comment on the chat, in the chat box whether my voice is audible or not and can you see my presentation? Okay, so in the last lecture we have started sequencing problem, okay? So in that we have seen that if there are n number of jobs and two machines, how to solve this particular problem. So for that purpose, we have used Johnson's algorithm to solve this problem. Okay. So for that purpose, initially we have defined this problem that there are two machines and the jobs are processed on this machine in a sequence manner that the uh, first job should be processed on a machine uh, and the second process will be done on a B machine. Okay, so that is the order of processing. Okay, first of all, job need to process on A machine, and then it will transfer to the B machine. Okay, now here the processing times of n jobs and on two machines is already given. Okay, so whatever the processing time required to on a particular machine, that is given data in this particular problem. Okay, so here we need to find out the order in which the jobs are to be processed, and we have to find out the minimum total elapsed time, or we can say that total time required to complete all the jobs. So that is nothing but total elapsed time, and also we need to find out the ideal time for the machine 2. Okay, for the machine number 2, because initially jobs are processing on the machine number A. Okay, so there will not be ideal time for machine A, but there should be or there may be chances of that the machine second will be in a idle condition for some of the time period. Okay, so we have to find out the idle time with minimize the total elapsed time, or whatever the sequence we have determined. For that sequence we need to find out the ideal time. Okay, and total elapsed time. Okay, so here also we have discussed that there are two important rules. Okay, if any job is having less processing time from first machine, or we can say that here we have considered that there are two machines as A and B, and if any job is having less processing time on A machine, okay, out of the total processing times of all the jobs, okay, then the priority should be given to that particular job as a first priority. Okay, so in a sequence order, that particular job should be done with the highest priority. Okay, once we have given the sequence order to that particular job, then we have to proceed to next. And what if happen if the processing time on a B machine is lower as compared to the other's processing time? So in that case, we have to provide the lowest priority, or we have to provide the last position in the sequence of that particular processes. Okay, so that job should be given the lowest process, or it should be located at the last in the sequence. Okay, that job should be placed at the last position in the sequence. Okay, so after doing one of this process, okay, for machine A or machine B, whatever it may be, so that job should be removed from the table, and whatever the remaining processing times are present in the table, we have to compare that all the processing times, and we have to find out the minimum processing time, and we have to repeat this particular stage until and unless we would not until and unless all the jobs will not over by providing the sequencing location. Okay, so we have seen that one problem
problem is having 5 jobs and 2 machines, so n number of jobs and 2 machines are there, and we can apply the Johnson's algorithm to this particular problem to provide the sequence to find out the elapsed time and to find out the idle time. So first of all, we determine that from the problem only that the 2 number machine is having lowest processing time on machine number 1. So as per our algorithm rule, we have provided the highest priority because it is related to the machine 1. So we have provided the highest priority to that particular job, and we have given the initial position to that particular job. So in this manner, next we have removed the second number job, and we have compared the processing times for the all other job. So then we come to know that the job number 1 having lowest processing time on machine number 2. Okay, so that we have to provide the lowest priority or the last position in the sequence. Okay, so here because it is related to the machine number 2, so for that purpose job number 1 is provided at last in the sequence. Okay, then we have to determine these 3 positions. Okay, so for that purpose once again we have removed 1 number job from the table, and then we have started once again comparison of this particular time period. Then we will come to know that 4 number job is having lowest processing time on machine number 1. So we have to provide the first priority in the sequence of that particular 3 positions. Okay, 3 position मधली highest priority काय असणार आहे, ती असणार आहे. तर ती पोझिशन आपल्याला 4 नंबर जॉब साठी द्यायची आहे, म्हणून आपण परत 4 नंबर जॉबला ती पोझिशन दिली. आता ह्या 2 पोझिशन राहिलेल्या आहेत, त्यासाठी आपल्याला परत एकदा कंपॅरिझन करायचं. ओके, सो आफ्टर कंपेअरिंग वी कम टू नो दॅट दिस 4 number processing time is the lowest time, and it is associated with machine number 2 and 5th number job. Okay, so lowest priority should be provided to the 5th number job because it is related to the machine number 2. Because it is related to the machine number 2. So out of this position, the last position is this one, and this position should be provided to the 5 number job. Okay, so only one position is remaining, so that it will provide it to the 3 number job, and we will consider this particular sequence. Okay, that will be the optimal sequence 2 4 3 5 1. Okay, so next we have find out the sequence. Now we have to find out the elapsed time, total elapsed time, and idle time. So for that purpose we need to find out the idle time also, and we have to provide the in and out timing to each and every machine on a time scale. Okay, एकदा घड्याळ चालू झालं, ओके, एकदा घड्याळ चालू झालं तर ते न थांबता तसंच कंटिन्यू मध्ये चाललंय असं लक्षात ठेवा. हा असा प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे स्टॉप करायची काही गोष्ट नाही, एकदा चालू झालं की ते कंटिन्यू मध्ये चालतंय. ओके, सो फर्स्ट सेकंड जॉब आपल्याला मशीन नंबर 1 वरती लोड केलेला. ओके, तो 1 तासाने बाहेर पडला, 1 तासाने बाहेर पडला का दुसरा जॉब 1 नंबरचा 2 नंबरचा जॉब लावला, त्याला 3 तास लागतात. सो 3 तासांनी म्हणजे 1 अधिक 3 म्हणजे 4 तासांनी तो बाहेर पडला. 4थ्या तासाला तिसरा जॉब लावला, तो 9 तासांनी बाहेर पडतोय, म्हणजे 13 तास टोटल. 9 अधिक 4 अधिक 9 म्हणजे 13 तास लागले. 13 तासांनी नेक्स्ट जॉब लावला, तो 23 तासांनी बाहेर पडला. ओके, आणि 23 तासांनी नेक्स्ट जॉब लावला तर तो 28 तासांनी बाहेर पडला. सो दिस इज रिलेटेड टू मशीन नंबर 1. ओके, सो बट after processing the job on machine number 1, we have to transfer that particular job to the machine number 2 for the processing purpose. So 1 तासाने बाहेर पडलेला जॉब नंतर ना 1 तासाने machine number 2 वर लावला. Okay, but for 1 hour that particular machine is in a ideal condition, so ideal time for this particular job will be 1 hour. Okay, the ideal time for this particular job will be 1 hour. So that job will come out after 7 hours out of that particular machine 2, and after 7 hours means the processing time for the first job on machine number 2 is 6 hours. Okay, so 1 plus 6 it becomes 7. Okay, it becomes 7. So after 7 hours the second job can be installed and the machine number 2. So in time for the second job on machine number 2 is 7 hours, but the 4th number job is already processed on machine 1 in between, so that it is available for the machine number 2 at the 4th hour only. But here the machine number 2 is engaged for processing of
second number job. Okay, so after processing over, then only the fourth number job can be installed on machine number 2. Okay, so it will take the 8 hours to process, and after 15 hours it will come out. Okay, so then after 13 hour, the third job is available for the machine number 2, but at that time machine number 2 is engaged to process the fourth number job on that particular location. So machine number 2 will be available after 15 hours. But meanwhile, at the 13th hour only, the job number 3 is available for machine number 2. Okay, so the working on that third number job will start at 50th hour. Okay, so whatever the processing time that we need to add, and that will be that is, I think, 7 hours is the processing time for job number 3 on machine number 2. Okay, so in this manner we have completed, and we reach up to this particular point. Okay, where this 13 is the total minimum elapsed time. This 30th hour is nothing but 30 hours will required to complete this all the 5 job processing on these 2 machines. Okay, so 30 hour required, and the idle time is 3 hours. Idle time is 3 hours. So addition of this, all the idle time is nothing but 3 hours. Okay, so we reach up to this point in the last lecture. Now here we are going for the next problem. That is nothing but this somewhat advanced problem we are going for, and so there are 7 jobs which are to be pressed first on machine 1 and then on machine 2. Okay, so machining processing time in hours are given below. Find the optimal sequence and total elapsed time. Find the optimal sequence and total elapsed time. Compute the ideal time on machine 2. Compute the ideal time on machine 2. Okay, similar type of problem is there, but here the questions are different one, or we can say that the solution will be different one, and the process we need to apply somewhat different than the first job. Okay, so please note down this particular problem. There are 7 jobs. There are 7 jobs which are to be pressed. First on machine 1. First on machine 1. First on machine 1. And then on machine 2. And then on machine 2. Processing times in hours. Processing times in hours are given below. Processing times in hours are given below. Find the optimal sequence. Find the optimal sequence. Find the optimal sequence. And total elapsed time, and total elapsed time, comma, compute the ideal time on machine 2. Compute the idle time on machine 2. Compute idle time on machine 2. Okay, so make 3 rows and 7 columns, 8 columns. So in the first row, in the first column, job machine number 1, machine 2. Okay, then the jobs are in having the numbering as A, B, C, D, E, F, G. Okay, and their machine 1 timing is provided and machine 2 timing is provided. So machine 1, A job is having 6-hour machine time on machine 1 and 16-hour machining time or the processing time on machine 2. B job is having 24 hours on machine 1 and 20 hours on machine 2. C job is having 30 hours on machine 1 and 20 hours on machine 2. Then D job is having 12 hours on machine 1 and 13 hours on machine 2. E job is having 20 hours on machine 1 and 24 hours on machine 2. And F job is having 22 hours on machine 1 and 2 hours on machine 2. Then G job is having 18 hours on machine 1 and 6 hours on machine 2. Okay, have you noted? Now we have to compare now. Here only we have to compare which job is having the lowest processing time out of these 2 machines. Okay, कोणत्या जॉबचा सगळ्यात लोएस्ट प्रोसेसिंग टाइम आहे.
कोणत्या मशीनवरती. Okay, after comparing all these processing times, which job is having lowest processing time? Please comment in the chat box. And uh, and it and that processing time is related to which machine? So please comment in the chat box. Lowest processing time. Lowest processing time. What is lowest processing time? F2. Okay. So job F is having lowest processing time, that is 2 hours, and this processing time is related to machine number 2, okay, or second machine, so that we have to provide the least priority to this particular job because it is associated with machine number 2. Getting? Sarana samajhtay? Getting everyone? So you have to prepare one row having 7 blocks for the 7 jobs. Okay. So F job is having lowest processing time, but that processing time is related to the machine 2. Then we have to provide the least priority or the last priority in the sequence. Okay. So we here the minimum processing time is 2 hours for job F on machine 2. So job F should be processed last in the sequence. So job F should be processed last in the sequence. Okay. Last in the sequence because it is that processing time is related to the machine number 2. That processing time is related to the machine number 2. Okay. समजते सगळ्यांना? Getting everyone? Now once we have given the location to job number F, then we have to remove out the data from the table related to the F number job. Okay, F number ला आपण एकदा लोकेशन दिलं की त्याचा डाटा रिमूव्ह करायचा म्हणजे आपल्याला पुढे प्रोसेसिंग म्हणजे पुढे सिक्वेन्सिंग करण्यासाठी प्रॉब्लेम नाही होणार. ओके, सो F जॉबचा डाटा काढून टाकला. नाव इफ यू कंपेअर this particular data now. Okay, so which job is having lowest processing time and related to the which machine? Which job is having lowest processing time? Which job is having lowest processing time and related to the which machine? Please comment in the chat box. Because now here the decisions are changing related to the selection. Okay, so there are some different kinds of rule we need to apply when such situations will arise. Okay, so which job is having lowest processing time in this particular chart? Machine 1. Okay, job A, machine 1. Only one job is there. G2 or G number job and machine number 2. So in that case, now here we are getting the two jobs which are having the lowest processing time. But there will not be a tension about this particular point because the A job should be given the highest priority because it is related to this processing time is related to the machine number I, whereas the G job should be given a lowest priority because it is related to the machine number 2. Okay, because it is related to the machine number 2. So in the sequence, okay, in the sequence, so job number A should be given the first priority. Now here
out of this particular 6 remaining blocks, we have to provide the sequence. Okay, so job number A is having 6 hours as a processing time, which is the lowest one, and also job number G is having the lowest processing time as a 6 hour. But the job number G is having the lowest processing time for the machine 2. Okay, so this G job should be given the lowest priority, whereas the job number A is given the highest priority. Is given the highest priority. Getting? समजलंय सगळ्यांना? समजलंय सगळ्यांना? So A ला highest priority दिली, तर G ला lowest priority दिली. G ला lowest priority दिली. Getting? So now the minimum processing time is 6 hours for job A on machine 1 and for job G on machine 2. As per the algorithm, process job A first in the sequence and job G last in the sequence. Okay, job G last in the sequence. Okay, so then we will get this particular sequence. So first sequence A. So then this 4 sequence we have yet not provided to the job. Then second last G and the last one is F. Okay. Now, once the sequencing is provided to particular job, then the data related to that job should be removed from the table. Should be removed from the table. Okay. Okay. So A and G data we have removed from the table. Now which data is remaining? Okay. So 24, 30, 12, 20, 20, 20, 13, 24. Okay. So which job is having least processing time? Least processing time कोणत्या जॉबला आहे and it is associated with which machine? Okay, D job is having the least processing time and it is related to the machine number 1. So the highest priority should be given in the sequence. So जे काय 4 ब्लॉक राहिले आहेत त्यातली हायेस्ट प्रायोरिटी म्हणजे कुठली? हा ब्लॉक. ओके, 4 ब्लॉक मधली हायेस्ट प्रायोरिटी म्हणजे हा ब्लॉक. सो इट should be given a highest priority to the D block. Okay, D block ला highest priority दिलेली आहे. ओके सर, तर हे नोट डाउन करा हे job machine. Okay, highest priority should be given to the D block. Okay, to the D block. D job. Okay, so processing time for remaining jobs are jobs machine number 1 B C D E. 4 जॉब राहिलेले आहेत. 4 जॉब मधले लोएस्ट प्रोसेसिंग टाइम कशाचा आहे? जॉब नंबर डी चा आहे and this is associated with machine number 1. Okay, so we should provide the highest priority for the D number job in the sequence. D number job in the sequence. Okay, D number job in the sequence. Over. So the minimum processing time is 12 hours for job D on machine 1. As per the algorithm, process job D first in the sequence. Process job D first in the sequence. So we'll get this particular jobs now. Sequence for the 4 jobs, but still 3 blocks are remaining. Okay, 3 locations are remaining. So think on the next block. Now after providing the sequence, we have to remove the data related to D job from the table. Okay, from the table, and then compare the remaining data, processing time of remaining data. Okay, processing time of remaining job. Okay, now here we go. Then it will be the processing time of remaining jobs after removing the D job from the
table. So only 3 jobs are remaining over here, and the processing time related to these 3 jobs are given in the table. Okay. So machine 1 24 30 20 and machine 2 20 20 24. Now here the lowest processing, which one is having the lowest processing time? Okay, so here we come to know that the lowest processing time is 20. Okay, the lowest processing time is 20, and it is related to the machine 1 and machine 2. Okay, it is related to the machine 1 and machine 2. So in that machine 2, there are two lowest processing times, which is related to the B and C job. Okay, now machine 2, first of all, we will keep aside. Okay, so there is a comparison that which job should be considered out of B and C. But there is no doubt, there is no competition for the E job. There is no competition for the E job. Okay, because it is related to the machine 1, and machine 1 is having only one lowest processing time. Okay, only one lowest processing time in this particular table. So that is nothing but 20 hours, and it is related to the E number job. So this particular E number job should be given the highest priority in this particular remaining 3 blocks. Okay, this E number job should be given the highest priority in remaining 3 blocks. In remaining 3 blocks, 3 block मधली highest priority E job ला द्यायची, कारण की तो job machine 1 च्या related आहे. तो job machine 1 च्या related आहे. Okay, it should not be compared with this machine 2 job. Machine 2 job. But after giving the priority to E job, then we have the doubt that which job should given the first priority and second priority out of this B and C. Out of this B and C. But there is no competition for E job. But there is no competition for E job because it is related to the machine number 1. So that it should have the highest priority in the sequence. It should have the highest priority in the sequence. Getting everyone? समजतंय सगळ्यांना? Okay. So highest priority in the sequence. Okay. So please draw this table, and we will go to the next point about this particular problem. Draw the table. If you have any doubt, you can ask. Okay. So once we decide the E number position, then we have to decide the position for B and C. Okay. Once we have decided the position number 1, then we have to decide the position number position for E. Then we have to decide the position for B and C. Okay. So now here we need to understand some of the rule which will be called as the breaking rules to solve the n jobs and 2 machine problem. Okay. Breaking rules to solve the n jobs and 2 machine problem. Okay. Important rule. So if such a condition will arise that 2 processing times having are the similar processing times we are getting, then in that particular position, what decision we need to take? Okay. So that is the decision rule or the breaking rules related to the n job and 2 machines. Okay. So if there are equal smallest processing time, one from each machine. Okay. 2 machine आहेत आणि 2 machine मध्ये प्रोसेसिंग टाइम सेम आहे. ओके. जसा का हा प्रॉब्लेम होता आपला. ओके. इथं पण 2 मशीन मध्ये प्रोसेसिंग टाइम सेम आहे. जर आपण सी आणि ई कम्पेअर केलं, 20 आणि 20 हा सेम प्रोसेसिंग टाइम आहे. ओके. तर अशा कंडिशनला काय केलं पाहिजे आपण? इफ देर आर इक्वल स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम्स, वन फॉर ईच मशीन. दोघांमध्ये एक एक सेम सिमिलर प्रोसेसिंग टाइम आहे. ओके. स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम सिमिलर आहे. प्लेस द जॉब ऑन मशीन 1 फर्स्ट इन द सिक्वेन्स and 1 in machine 2 last in the sequence. Right ना? बरोबर ना? कारण की जर स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम मशीन 1 च्या रिलेटेड असेल
तर त्या केसमध्ये आपण त्याला फर्स्ट प्रायोरिटी देतो आणि स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम जर मशीन 2 च्या रिलेटेड असेल तर त्याला आपण शेवटची प्रायोरिटी देतो इन द सिक्वेन्स. ओके, लास्ट प्रायोरिटी देतो इन द सिक्वेन्स. So that point is nothing but this point. If there are equal smallest processing time, जर smallest processing time क्लॅश झाले किंवा सिमिलर निघाले, ओके, दोन मशीन्स मध्ये, ओके, then in that case we have to provide the highest priority for the job on machine number 1 and the lowest priority for the job on machine number 2 in the sequence. Okay, so next point is important. If the equal smallest time are both times are both for machine 1, select the job with the lowest processing time in machine 2 for placing first in the sequence. Okay, आता जर हे काय म्हणताय, आता जर एकाच मशीन वरती दोन वेगवेगळ्या जॉबला सिमिलर प्रोसेसिंग टाइम मिळाला, स्मॉलेस्ट सिमिलर प्रोसेसिंग टाइम मिळाला, तर त्या केसमध्ये नेक्स्ट कंपॅरिझन काय असेल तुमचं. ओके, त्या केसमध्ये नेक्स्ट कंपॅरिझन काय असेल, तर त्या केसमध्ये कंपॅरिझन काय असणार आहे तुमचं, तर सिलेक्ट द जॉब विथ लोएस्ट प्रोसेसिंग टाइम इन मशीन 2. मशीन 2 त्या जॉबचं मशीन 2चं टायमिंग आपल्याला चेक करावं लागेल. ओके, मशीन 2चं टायमिंग प्रत्येक जॉबचं कम्पेअर करायचं आणि त्यातलं लोएस्ट काय आहे, ओके, कोणत्या जॉबचा आहे तो जॉब फर्स्ट प्रायोरिटीनं सिक्वेन्समध्ये कन्सिडर करायचा, तो जॉब फर्स्ट प्रायोरिटीने सिक्वेन्समध्ये कन्सिडर करायचा. हे झालं मशीन 1च्या रिलेटेड. ओके, हे झालं मशीन 1च्या रिलेटेड. इफ द इक्वल स्मॉलेस्ट टाइम्स आर बोथ फॉर मशीन 2. ओके, आता मशीन 2 मध्ये जर दोन मशीनचं दोन जॉबचं टायमिंग सिमिलर मिळालं, ओके, आणि ते लोएस्ट मिळालं, देन सिलेक्ट द वन विथ लोअर प्रोसेसिंग टाइम इन मशीन 1 फॉर प्लेसिंग द लास्ट इन सिक्वेन्स. ओके, फॉर प्लेसिंग लास्ट इन सिक्वेन्स. मशीन 2 मध्ये जर दोन जॉबचं टायमिंग सिमिलर मिळालं आणि ते लोएस्ट असलं तर अशा केसमध्ये आपल्याला त्या जॉबचं मशीन 1चं टायमिंग चेक करावं लागेल. ओके, त्या दोन्ही जॉबचं मशीन 1च्या टायमिंग मध्ये कंपॅरिझन केलं आणि त्यातला लोएस्ट टाइम आपण फाइंड आउट केला. ओके, कंपॅरिझन मधून एक लोएस्ट येणार, एक हायेस्ट येणार. ओके, त्या कंपॅरिझन मधून जो लोएस्ट मिळालेला आहे, ज्या जॉबचं टायमिंग लोएस्ट मिळालेलं आहे त्याला लास्ट प्रायोरिटी द्यायची सिक्वेन्समध्ये, लास्ट प्रायोरिटी द्यायची सिक्वेन्समध्ये. हे झालं मशीन 1. सो हे रूल इम्पॉर्टंट आहेत, हे तिन्ही रूल इम्पॉर्टंट आहेत आणि ह्या रूलवरनं आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहे. आता आपली सिच्युएशन काय आहे, मशीन 2 वरती दोन जॉबचं टायमिंग सिमिलर मिळालेलं आहे. ओके, आणि ते लोएस्ट आहे. मशीन 2 वरती दोन जॉबचं टायमिंग सिमिलर मिळालेलं आहे आणि ते लोएस्ट प्रोसेसिंग टाइम आहे. सो इन दॅट केस वी नीड टू अप्लाय this third number rule. Okay, if the equal smallest times are both from machine 2, okay, select the one with a lower processing time in machine 1 for placing last in the sequence. Okay, so ह्या दोन जॉबचं ह्या सेकंड नंबर मशीन वरती टायमिंग सेम मिळालेला आहे आणि ते लोएस्ट आहे. तर आपण काय करायचं, मशीन 1चं त्या जॉबचं टायमिंग चेक करायचं. ओके, मशीन 1चं त्या जॉबचं टायमिंग किती आहे, 24 आणि 3 30. ओके, 24 and 30. सो कम्पेअर द टायमिंग ऑफ मशीन 1 रिलेटेड टू दॅट पर्टिक्युलर जॉब. सो 24 is lower than 30. Okay, so we can say that the B job should given the lowest priority in the sequence. The B job should be given the lowest priority in the sequence. Okay, and then only we have only one location is remaining, that is C job, so it will be given the remaining location. Okay, it will be provided the remaining location. Okay, so now the minimum processing time is 20 hours for job E on machine number 1 and also on machine number 2 for job B and C. As per the algorithm breaking rule, process job E first in the sequence. फर्स्ट इन द सिक्वेन्स. सो ईला आपण लोकेशन दिलं पहिल्यांदा. ओके, त्याचं काय कंपॅरिझनच नाही, कशाची कंपॅरिझन होतं बी आणि सीचं. ओके, तर बी आणि सीचं काय केलेलं आहे, बी आणि सीचं दोन्हीचं टायमिंग सिमिलर मिळाल्यामुळं आपण काय केलं, मशीन 1चं कंपॅरिझन केलं त्या जॉबचं, 24 आणि 30चं कंपॅरिझन आलं, 24 लोएस्ट आला, म्हणून
बी जॉबला काय केलं आपण, बी जॉबला लोएस्ट प्रायोरिटी दिली, बी जॉबला लोएस्ट प्रायोरिटी दिली. दोन जे ब्लॉक राहिले होते त्यातली लोएस्ट प्रायोरिटी म्हणजे काय झालं, दोन जे ब्लॉक राहिले होते त्यातली लोएस्ट प्रायोरिटी म्हणजे काय, जीच्या शेजारचा ब्लॉक, जीच्या शेजारचा ब्लॉक. सो द लोएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द बी जॉब अँड then the last sequence we will get as ADEC BGD. Okay, ADEC BGD. Okay, getting everyone? So understand? So please note down breaking rules to solve n jobs and two machines problems, and then you will understand how to apply these particular rules. Okay. So write down this, and if you have any doubt, you can ask. If you have any doubt, then you can ask. So ही सिच्युएशन होती आपली, सिच्युएशन काय होती, तिघांचं टायमिंग सेम आलेलं आहे, तीन प्रोसेसिंग टाइम सिमिलर मिळालेले आहेत. तर त्या सिच्युएशनसाठी ब्रेकिंग रूल हे फिट होतात. हे रूल्स आपल्याला लावणं गरजेचं आहे त्या सिच्युएशनला. इफ यू हॅव एनी डाउट यू कॅन आस्क, or else please note down the breaking rules to solve n jobs and two machines problem. Now apply the rules to solve the problem further. Okay, everyone apply the rules to solve the problem further and find out the sequence. Find out the sequence, final sequence for the jobs, all the jobs. Okay, I'm already told you that this problem is important for the gate also. Okay, so the sequencing problem may be asked in the gate examination also. So you have to remember these particular rules. You need to remember these particular rules. The simple problem, there is nothing else. We have to just decide the sequence on the basis of rules, whatever given in Johnson algorithm. Okay, noted. Now now the minimum processing time is 20 hours for job E on machine first and also on machine second for jobs B and C.
Okay, as per the algorithm breaking rule, process job E first in the sequence, process job E first in the sequence. Okay, जर दोन सिमिलर टाइम दोन वेगवेगळ्या मशीनमध्ये मिळाले असेल, प्रत्येक मशीनला एक एक लोएस्ट प्रोसेसिंग टाइम मिळाला असेल आणि तो क्लॅश झाला असेल किंवा सिमिलर मिळाला असेल, तर त्या केसमध्ये आपण जो जो जॉब ज्या जॉबला मशीन एचा किंवा मशीन वनचा प्रोसेसिंग टाइम लो मिळालेला आहे त्याला आपण सिक्वेन्समध्ये फर्स्ट प्रायोरिटी देतो. ओके, आणि ज्या मशीनचा लोएस्ट टाइम ज्या जॉबचा लोएस्ट टाइम मशीन सेकंडसाठी मिळालेला आहे त्याला आपण सिक्वेन्समध्ये लोएस्ट प्रायोरिटी देतो. ओके, लोएस्ट प्रायोरिटी. ओके, सो हा पहिला रूल अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला असा सिक्वेन्स मिळेल ADEGF. ओके, ADE दोन ब्लॉक वॅकंट राहतील आणि GF. ओके, नाउ वन्स that will finish the processing for time for remaining jobs are, so only two jobs will remain, and in that B and C are clashing their processing times. Okay, which are the lowest one. So in that case we have to compare the processing times of machine 1 for the respective jobs. Okay, so and the job which is having lowest processing time on machine 1, okay, the lowest processing time on machine 1, okay, so that job should be given the lowest priority. Okay, lowest priority in the sequence. Okay, lowest priority कुठल्या जॉबला द्यायची, ज्या जॉबचा मशीन वनचं टायमिंग सगळ्यात कमी आहे. दोघांच्या कंपॅरिझन मध्ये ज्या जॉबचं मशीन वनचं टायमिंग कमी आहे. पहिल्यांदा काय केलं, मशीन टूचं लोएस्ट टायमिंग काढलं, ते कमी आहे दोघांचं पण आणि सिमिलर आहे. मग त्या केसमध्ये आपण मशीन वनचं टायमिंग कम्पेअर केलं त्या जॉबसाठी. ओके, ज्याचं कमी आहे त्याला लोएस्ट प्रायोरिटी दिली, कारण की आपल्याला पहिल्यांदा जी कंपॅरिझन केलंय पहिलं कंपॅरिझन, ओके, म्हणजे काय लोएस्ट प्रोसेसिंग टाइमचं कंपॅरिझन, ते कुणासाठी कमी मिळाले तर मशीन टू साठी मिळालेलं आहे. मशीन टूचं एखादी लोएस्ट प्रोसेसिंग टाइम मिळाला तर त्याला लोएस्ट प्रायोरिटी दिली जाते. ओके, सिक्वेन्समध्ये. त्यामुळे आपण काय केलं, बी ला लोएस्ट प्रायोरिटी दिला. नाउ द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज 20 hours फॉर जॉब बी अँड सी ऑन मशीन सेकंड. ॲज पर द अल्गोरिदम ब्रेकिंग रूल्स प्रोसेस जॉब बी लास्ट इन द सिक्वेन्स. लास्ट इन द सिक्वेन्स. सो लास्ट सिक्वेन्स म्हणजे कसे, बीच्या शेजारी. ओके, जीच्या शेजारी. ओके, so then only one is remaining, so optimal sequence will be ADECBGD. Right, Pradyuman? Right, ADECBGD. ओके, एकदा ऑप्टिमल सिक्वेन्स मिळाला पुढे काय करायचं आपल्याला टोटल इलॅप्स्ड टाइम काढायचा आहे आणि आपल्याला आयडियल टाइम काढायचा आहे. सर लास्टला एफ कधी तर डी केलं. हां, एफ राहिलं. ओके, एफ. ओके, सो ADECBGF हे आपलं ऑप्टिमल सिक्वेन्स आला. फर्स्ट आन्सर आपण दिलेला आहे ऑप्टिमल सिक्वेन्सचं. आता आपल्याला इलॅप्स्ड टाइम काढायचा आहे बाय कन्सिडरिंग द सेम सिक्वेन्स. ओके, टोटल इलॅप्स्ड टाइम काढायचा आहे by considering the same sequence. Okay, so for that purpose we need to draw this table. First of all we need to draw this table. So table मध्ये काय असणार आहे तुमचं, फर्स्ट कॉलम इज रिलेटेड टू द ऑप्टिमल सिक्वेन्स, जो की आपण फाइंड आउट केलेला आहे इथं जो सिक्वेन्स फाइंड आउट केलेला आहे तोच सिक्वेन्स आपल्याला वापरायला आहे. ADECBGF. बरोबर, राईट आहे ना सिक्वेन्स, ADECBGF. ओके, आता मशीन वनचं ला कधी जॉब लावतोय त्याला म्हणतात इन टाइम. ओके, मशीन वन वरती प्रोसेसिंग कधी चालू होते त्याला इन टायमिंग. ओके, आणि तिथून प्रोसेसिंग कधी समाप्त होते
Okay, that is nothing but out time from the machine 1. Okay, and once the processing on machine 1 will get over, then that job will be transferred to the machine 2. Okay, then that job will be transferred to the machine 2, and then the processing on that particular job will done on the machine 2. Here we already know the processing times for each and every job. Here we already know the processing times for each and every job. Okay, सो सिक्वेन्स मध्ये पहिला जॉब आहे आपला ए नंबरचा. ओके, सिक्वेन्स मध्ये पहिला जॉब आहे ए नंबरचा, त्याची प्रायोरिटी पण फर्स्ट प्रायोरिटी आहे, म्हणून ज्यावेळेस सुरुवातीला मशीन चालू करायची असेल त्यावेळेस तो जॉब मशीन 1 वरती इन्स्टॉल केला जाईल, म्हणून त्याचं टायमिंग 0 पासून चालू होणार आहे. ओके, आणि तो जॉब संपायला 6 तास लागतील. ओके, तो जॉब संपायला 6 तास लागतील. आता ह्या 6 तासामध्ये मशीन 2 आयडियल कंडिशनला होती. ओके, मशीन 2 वरती जॉबच नव्हता, कारण की आपण आधीच सिक्वेन्स केले आणि मशीन 1 वरती काम झाल्याशिवाय मशीन 2 ला पाठवायचं नाही जॉब. ओके, सो दिस इज द रूल. ओके, मशीन वरती काम झाल्याशिवाय मशीन 2 ला जॉब पाठवता येत नाही. तर मशीन 1 वरती पहिल्या जॉबला काम चालू होतं त्यावेळेस मशीन 2 आयडियल कंडिशन मध्ये होते. 6 तासांनी मशीन 2 ला जॉब मिळाला. ओके, एक जॉब 6 तासांनी मिळाला. सो आयडल टाइम फॉर मशीन 2 विल बी द 6 आवर. आयडल टाइम फॉर द मशीन 2 विल बी द 6 आवर. ओके, नाउ here it will process that particular job for 18 hours. Okay, right now how many hours it will process? So 6 minus 22. Okay, right. So 16 hours it will be it will take to process on the machine 2, and after 22 hours the job will come out of the machine 2. Okay, job will come out of the machine 2. So after 6 hours the second job will be installed, that is the D number job on machine 1, and it will come after 18 hours. So then after 18 hours E job will be placed on machine number 1, it will come after 38 hours. Then after 38 hours C job will be placed on machine number 1, and it will come after 68 hours. Okay, and after 68 hours the B job will be placed and it will come after the 92 hours, and after 92 hours the G job will be placed and it will come out after 110 hours, and after 110 hours F job will be installed and it will come after the 132 hours. Okay, it will come after the 132 hours. Now here obviously we have just added the processing time for the particular job. Okay, so 0 A job processing time on machine 1 is 6 hours. Okay, so then D number job processing time is 12 hours in the machine number 1, so 6 plus 12, that is nothing but 18 hours. Then E number job is having processing time of 20 hours on machine 1, so 18 plus 38, 18 plus 20, 38. Then C number job is having 30 hours processing time on machine 1. So we have just added up this particular processing time in an elapsed manner. Okay, elapsed manner, that is nothing but continue watch like manner. Okay, so now इथं आपण फर्स्ट जॉब बघितला 22 तासानंतर जॉब बाहेर पडणार आहे, त्यामुळे दुसरा जॉब 22 तासानंतरच लागणार आहे. 18व्या तासाला आपल्याला डी जॉब मशीन ए कडून अवेलेबल होता. 18व्या तासाला डी जॉब मशीन ए कडून मशीन 1 कडून मशीन 2 ला अवेलेबल होता. बट इन दॅट टाइम पिरियड मशीन 2 इज इन वर्किंग टू प्रोसेस ऑन जॉब नंबर ए. So after 22 hours only the D number job will be installed for the processing purpose on machine number 2. Okay, and that job will come after the 35 hours. But after 35 hours what will happen? The E number job is processing on the machine number 1 only. Okay, and it will be available after 38 hours. It will be available after 38 hours. Okay, so 35 minus 38. Okay, so 3 hours machine will be ideal condition. Machine 2 will be in an ideal condition. Okay, so that is nothing but what? There will be no work for that particular machine for 3 hours.
So 3 hour will be the idle time for the machine second. Okay, and it will come up after 62 hours. Okay, so now the machine 2 will be free at a 62 hour. But what will happen? The C job on machine number 1 is on processing, and it will be available after 68 hours. Okay, so that the job will be installed on machine number 2 after 68 hours. Okay, or on 68 hours. So its processing time is 20 hours, and it will come up after 88 hours. Okay, but at 88 hour, the next job will not be received by the machine 2. So machine 2 will be the ideal condition for some time period. So that is nothing but after receiving the job, the ideal condition of machine 2 will be over. So B job will be received at 92 hour. So after 92 hour, the machining on B job will be started on machine number 2. Okay, machine number 2, and it will be come out after 112 hours. Okay, so the ideal time will be the 4 hour. Ideal time will be the 4 hour. Okay, so 6 hour, 3 hour, these are the ideal times. Then after 112 hours, the machine 2 will be free. But the machine G job will be processed at 110th hour, and it will be available for machine 2. Okay, but here the machine 2 is in a working condition on a B job. Okay, so it will free after 112 hours. So but the job is already available for this particular machine 2, so that there will not be any ideal condition for this job, and it will take the 6 hours to process on a machine 2. So it will come out after the 112 hours. Okay, so but here the next job will not be available for the machine 2, as we can say that the F job required to process 132 hour on a machine 2, and it will be available at this time period for the machine 2. Okay, so and it will take the 2 hours to process on this job on machine 2. So the 134th hour, at the 134th hour, the job number F will be come out of the machine 2. Okay, so 118 minus 132, that will be the idle time for the machine number 2 for job number F. So that is nothing but 14 hour are the idle time for the machine number 2. So answer 1 is nothing but total elapsed time. How much total elapsed time will be there? So that is nothing but 134 hours. So total means at the end timing, we have to just find out 134 hours will be the total minimum elapsed time. We can say that total minimum elapsed time, and idle time on machine second is nothing but addition of this particular total idle time. Addition of this particular total idle time, that is 6, 3, 6, 4 and 14. It will be equal to the 33 hours. It will be equal to the 33 hours. Getting problem everyone? समजलाय सगळ्यांना? काही डाऊट असेल तर विचारू शकता, काही क्वेश्चन असतील तर विचारू शकता, काही समजलं असेल तर विचारू शकता. काय क्वेश्चन समजलंय का सगळ्यांना? प्लीज कमेंट इन द चॅट बॉक्स इफ यू अंडरस्टूड. You can ask the questions also, no problem, if you have any doubt. Now, in the next lecture, we will try to understand n jobs and 3 machine problem. Okay, that will be the last problem from this chapter, and then our chapter will be over. Okay, so then on Wednesday, okay, in the morning we will conduct the test on this particular chapter, online test. Tomorrow the chapter will be over, no doubt, and on Wednesday we will conduct the test. Okay, so
It is important for you to understand this problem because it is the important problem. Okay, तुम्ही बुक्स पण बघू शकता गेटचे, त्यात पेपर बघू शकता मागचे, त्यात हे असे प्रॉब्लेम विचारलेले आहेत. एखादा प्रॉब्लेम असा येतो जॉन्सन अल्गोरिदमच्या रिलेटेड. हॅलो सर. हा बोला. सर मशीन टूला थांबायला लावलं तरच आयडल टाइम धरायचा का आपण? हा, मशीन टूला मशीन वन आयडल नसणारच आहे ना. बघ की तू इथं, कारण की आपण जो जॉब प्रोसेस करणार आहे तो पहिल्यांदा मशीन वरतीच प्रोसेस करणार आहे ना. बरोबर, तर ती थांबणारच नाही मशीन, ती कंटिन्यू चालत राहणार आहे. ओके, त्याच्यावरती जॉब कंटिन्यू लागणार आहे, नवीन जॉब. ओके, इथं लक्ष दे. 6 तासानंतर पहिला जॉब बाहेर पडला, 6 तास 6व्या तासाला दुसरा जॉब लावला, 18 तासानंतर बाहेर पडला, 18व्या तासाला दुसरा जॉब लावला, 38 तासाला बाहेर पडला, 38व्या तासाला दुसरा जॉब लावला, 68व्या तासाला बाहेर पडला, 68 तासाला दुसरा जॉब. म्हणजे मशीन वन स्टॉपच नाही, कंटिन्यू चालू आहे. पण आपली रिक्वायरमेंट काय आहे, पहिल्यांदा जॉब मशीन वन वरतीच प्रोसेस करायचा आणि त्यानंतर तो मशीन टू ला जाणार. ही आपली रिक्वायरमेंट आहे. त्यामुळे मशीन टू काय राहणार आहे, आयडियल राहू शकते, पण मशीन वन आयडियल राहूच शकत नाही. मशीन समज आता सकाळी 8 वाजता आलेला आहे, समज तो एक सकाळी 8 वाजता आलेला आहे आणि मशीन वन वरती काम चालू झालेलं आहे 8 वाजता. ओके, हिथं सकाळी 8 वाजता मशीन वन वरती काम चालू झालं, तर मशीन टू च्या कामगाराला काहीच काम नसणार आहे, कारण की त्याच्याकडनं मटेरियल जोपर्यंत मला येत नाही तोपर्यंत मी कामच चालू करत नाही किंवा मशीन चालू करत. 6व्या तासाला त्याला मटेरियल मिळालं, 6व्या तासाला त्या मशीनला मटेरियल मिळालं, मग ते 6 तास काय झाले त्या मशीनसाठी, आयडल टाइम झाला ना. तेवढा टाइम वेस्ट गेला ना त्या मशीनचा. फुकट पगार घेतली त्या वर्करनं 6 तास. येतं लक्षात? म्हणजे हे 6 तास आयडल कंडिशन झाली, आयडल टाइम झाला त्या मशीनसाठी. ओके, मग तिथून झालं सेम इथं झालं. आता तर इथं 35व्या तासाला काय झालं, तिथलं काम संपलं, त्या जॉबचं काम संपलं, पण नेक्स्ट जॉब मिळालाच नाही ना त्याला 35व्या तासाला. नेक्स्ट जॉब त्याला 38व्या तासाला मिळाला मशीन. म्हणून 3 तासासाठी मशीन काय झाली, आयडल राहिली, बंद राहिली. समजतंय? ओके ओके. At last machine one is idle for 2 hours. That for the last machine, जर काम संपल्यानंतर त्याचा आयडियल टाइमची कन्सिडरेशन करता नाही येणार प्रणील. आता तुझं काम संपलंय त्या मशीनचं, त्यानं काम पूर्ण केलं ना. 5 जॉब करायचे होते, 5 जॉब केले, त्याला आयडियल टाइम कसं म्हणता येईल त्या कंडिशन. ओके, आयडल टाइम मशीन 2 साठीच फक्त असू शकतो. ठीक आहे, मशीन 1 साठी कन्सिडर करायचं नाही आयडल टाइम. हा म्हणू शकतो, कारण की इथून पुढे त्याचं असाइनमेंट दुसरी नाही मिळाली तर इथं आयडल टाइम येणार ना. एफ जॉब नंतर परत त्याला पुढचा एखादा जॉब रिसिव्ह झाला, नेक्स्ट जॉब, तिथं आपण एवढाच डाटा कन्सिडर केलेला A to F पर्यंत, पण असे भरपूर जॉब असणार आहेत कंपनीमध्ये, तर एफ नंतर त्याला पुढचा पण जॉब रिसिव्ह होणार ना. ओके, during that gate lecture is considered like that. Okay, so but in the books it is not considering like that. But if you are saying that the ideal time for machine 1, then in that case you can say 2 hours. Okay, 134 मधले 2 तास त्याला आयडियल टाइम असं म्हणू शकशील. बट हिअर वी आर कन्सिडरिंग द आयडियल टाइम फॉर मशीन सेकंड ओनली. ओके, प्रॉब्लेम मध्ये स्टेटमेंट मध्ये काय लिहिले बघू पहिल्यांदा. इथं कम्प्यूट द आयडल टाइम ऑन मशीन सेकंड. ओके, समजतंय प्रणील? प्रॉब्लेमची स्टेटमेंटच असे की कम्प्यूट द आयडल टाइम ऑन मशीन सेकंड ओनली. ओके, त्यामुळे आपण आयडल टाइम मशीन सेकंडचाच आपण कन्सिडर केलेला आहे. आयडल टाइम मशीन सेकंडचाच कन्सिडर केलेला आहे. इथं कंटिन्युअस फ्लो ऑफ मटेरियल होत राहणार आहे, त्यामुळे इथं आयडल टाइमच राहणार नाही ना. आता असं म्हणणं आहे की एफ नंतर पुढे त्याला जॉबच मिळणार नाही, एफ जॉब झाला की पुढचा जॉबच मिळणार, अशी जर कंडिशन असेल तर तो 2 तासाचा टाइम कन्सिडर करशील ना. पण आपण इथं थ्रेशोल्ड इथं कटच केलंय ना. ओके, एक 100 जॉब आहेत आणि त्यातले आपण एक 6 जॉब घेतलेले आहेत, पहिले 6 जॉब घेतलेले आहेत.
मला पुढची कंडिशन माहित नाही ना, त्यामुळं मी तो जॉब कन्सिडर करू शकत नाही. ओके, किंवा मी आयडल टाइम कन्सिडर करू शकतो. असं जर म्हणलं असेल की फाइंड आउट द आयडल टाइम फॉर मशीन 1 अँड मशीन 2, then in that case we can consider the idle time for machine number 1 as a 2 hour. Okay, as a 2 hour. But our question is that find out the idle time for the machine number 2. Find out the idle time for the machine number 2. समजते? Okay. So I think time is over. We'll stop here, and tomorrow's lecture we will conduct. We will consider that particular point. Actually, in our syllabus we are having these two types of problems only. Okay. So one is simplest one. Okay, and the second one is somewhat harder in that some of the breaking rules we need to apply, and we have to find out the solution. So somewhat harder than the previous problem, and in our syllabus this type of problems will be asked. But in the gate sense of view, gate point of view, or in the gate sense, this type, that is n jobs and 3 machines problems are important. For that purpose, I will take this problem in tomorrow's lecture. Okay, and the conditions which are related to which are required to solve, and how to convert this n jobs 2 machines problem into n jobs 3 machines problem into n job 2 machine problem, how to convert that, the conversion. So all these things we will try to cover in the next lecture. Okay, so last points from this chapter we will cover in the tomorrow's lecture, and then on Wednesday we will conduct the online test on this particular chapter. Okay, online test on this particular. So we'll stop here. Please put up your roll numbers in the chat box and you can leave.